Hi students, hope all you are well. আমাদের নেক্সট ভিডিও চলে আসলো। এই ভিডিওতে আমরা রিটায়ারমেন্টের লাস্ট কোশ্চেনটা দিয়ে দিলাম। রিটায়ারমেন্টের আগের যে কোশ্চেনটা দিয়েছিলাম ওটা দারুণ একটা অঙ্ক ছিল। আজকের অঙ্কটা আরো ফাইন একটা অঙ্ক। এই অঙ্কটা আবার বলছি, তোমাদের একটা কথা বলে দেই, এই যে যারা এবার এইচএস দিচ্ছ সিবিএসসি বোর্ড বা আইএসসি বোর্ড বা বেঙ্গল বোর্ডে, তো তাদের কিন্তু প্রত্যেকটা অঙ্ক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তোমরা খুব মাইনিউটলি এই প্রত্যেকটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করো। তার সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট কথা, অনেকে আমাকে বলেছে যে স্যার আমার তো এই অ্যাডমিশন রিটায়ারমেন্ট এগুলো সিএ ফাউন্ডেশন এবং সিএমএ ইন্টারে রয়েছে। আমি বললাম হ্যাঁ, তাদের জন্য বলছি, এর বাইরে অঙ্ক নেই। তাদের জন্য বলা হচ্ছে তোমরাও যারা সিএমএ ইন্টার দিচ্ছ বা সিএ ফাউন্ডেশন রেডি করে প্রিপারেশন নিচ্ছ মে বা জুনের জন্য, তোমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো দেখতে পারো, তোমাদের এটা দারুণ এফেক্টিভ হবে। ঠিক আছে, ইট ইজ নট ফর অনলি এইচএস বাট ফর সিএ ফাউন্ডেশন এন্ড সিএমএ ইন্টার ইট ইজ অলওয়েজ অলসো ইউজফুল। ওকে, সো এই যে কোশ্চেন, সেকেন্ড কোশ্চেনটা আমরা আসলাম। এই কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, তুমি স্ক্রিন থেকে তুমি স্ক্রিনশট করে নেবে। এখন তুমি অঙ্কটা পড়ছো, রিডিংটা করে নাও। PQR তিনটে partners having ratio 3:1:1. The balance sheet is given. Liability side capital PQR, general reserve, creditors, bills payable, outstanding rent. In asset side, land and building, furniture, stock, debtors, provision is also there. Advertisement suspense রয়েছে আর bank আছে। Next, on next day, Q took retirement on following conditions. Q P আর R এর থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। He is taking retirement on following conditions. Conditions গুলো খেয়াল করো। গুডউইলের ভ্যালু দিয়েছে নতুন 60,000, ব্যাড ডেট 5,000, প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট 10%. Unrecorded investment was there and that was taken over by Q at 5,000. নতুন একটা আইটেম নিয়ে এলাম, আনরেকর্ডেড ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, পরে আমরা বলছি এটাকে সলিউশন করার সময়। ফার্নিচার ডেপ্রিসিয়েটেড টু 16,000, ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং ওভার আন্ডার ভ্যালুড, বিলস পেয়েবল নতুন একটা আইটেম, খুব সুন্দর একটা আইটেম দেখে নাও। বিলস পেয়েবল is paid at 10% discount. Outstanding rent paid by P. Q is to be paid in full. This line is very very important. এই অঙ্কটাই হচ্ছে, এই অ্যাডজাস্টমেন্টটাই হলো এই অঙ্কের মেন। কিউ কে আমরা পুরো টাকাটা পেড করে দিচ্ছি, কিন্তু সেই টাকাটা আনতে হবে কাকে? PRR কে। কিভাবে আনবে, কি হবে সব বলবো, তার আগে এসো আমরা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিট করে ফেলি। কাম টু দ্য বোর্ড, সি অলরেডি অ্যাকাউন্ট ইজ ডান। ওকে, ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার ফার্স্ট লাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2, bad debt 5,000. Bad debt means you know debtors will be reduced. Okay, so debtor was 50,000, out of which 5,000 is bad debt. আমরা কি লিখেছি দেখো, টু ডেটার্স 5,000, মানে ডেটার্সটা যদি ব্যাড ডেট থাকে এখানে টু ব্যাড ডেট লিখবেন, এখানে টু ডেটার্স লিখে দেবে। ব্র্যাকেট, ইন ব্র্যাকেট ইউ ক্যান শো আর ইউ ক্যান রাইট ব্যাড ডেট। ওকে, নেক্সট লাইন প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট 10%. সি ইন ব্যালেন্স শিট ডেটার ওয়াজ 50,000, এখানে ব্যাড ডেট কত হয়েছে 5,000, সো রাইট নাও ডেটার ইজ 45,000। সেই 45 এর উপর প্রভিশন করতে বলেছে 10%. 45,000 into 10%, how much? Yes, 4500. But you can see in balance sheet provision was 2,000. The provision koto chilo? It was 2,000. Right now it will be 4500. So you can see here, to provision for bad debt. Provision is a liability, it is increasing, so you have to show in debit side how much. Right now it is 4500, but old was 2,000. So 4500 minus 2,000, how much is coming? It is coming 2,500. Clear? Now see furniture. Now furniture you can see depreciated to 16,000. In balance sheet it was 20,000. So it is now reduced by 4. It was 20. It is now 16. So you have to show 4,000. Clear? Next item you can see unrecorded investment. I told earlier, is a very very important line. Unrecorded means this asset
was not shown in old balance sheet. If you see the old balance sheet, you can't find it. That means in old balance sheet investment was not there, but now it is given in the adjustment unrecorded investment. Okay, so unrecorded investment মানে নতুন কনসেপ্ট নেবে তুমি যে ইনভেস্টমেন্ট আগে ছিল না, এখন ইনভেস্টমেন্টটা এসেছে, that means asset is increasing. So you have to show in credit side of revaluation as by investment how much, 5,000. Clear? Next, land and building is undervalued. So many times we have discussed this particular word undervalued and overvalued, and I told in each and every cases that if it is undervalued, do the opposite. That means you have to increase the figure. Same thing we have done over here. You can see building land is undervalued, so you have to increase. So that's why buy land and building 10%, that means 80,000, 10%, how much? 8,000. Okay, 8,000. Next line, bills payable is paid at 10% discount. Important line. Bills payable was 10,000 in old balance sheet, and you have to pay the full amount, and they are giving you a discount of 10%. That means your liability is decreasing by 1,000, because 10% of 10,000 is always 1,000. So you have to show in credit side by bills payable 1,000. Clear? If you add this, you will get 14,000, and if you do the balance will 2,500. This is the revaluation profit. And all you know, in admission, in retirement, in death, in all cases, if there is revaluation profit, it is to be distributed among the old partners in old ratio. That means here PQR are the old partners, then they will get the profit in 3:1:1. So 2 partners capital, P 3/5, Q 1/5, and R 1/5. Okay. Now come to our most important account, that is partners capital account. Okay. So in case of retirement, admission, and death, always I told that first you have to write by balance BD, by balance BD, and from old balance sheet you know that balance was 60, 50, and 40. So you have to write 60,000, 50,000, and 40,000. Next item, yes, revaluation. These figures will come over here by revaluation, because revaluation profit was there, and profit was 2,500. That is to be distributed in 3:1:1 ratio, 1,500, 500, and 500. Okay, so by revaluation 1,500, 500, and 500. Complete. Then reserve. Nothing is given in the question regarding reserve. So as usual, you have to distribute the reserve in old partners in old ratio. So you have to write over here by general reserve. How much? Reserve was for 10,000 in 3:1:1. So it is 6,000, 2,000, and 2,000. Complete. Reserve is complete. Now one extra line was there, outstanding rent. You can see in old balance sheet outstanding rent was there, and that is paid by who? Yes, P paid that rent. So when I told earlier, when any asset is taken over by any partner, you have to show in debit side of partners capital account, and if any partner is discharging any liability of the firm, you have to show in credit side. So here you have to write by outstanding rent, by outstanding rent. Who is taking the responsibility of paying the outstanding rent? Yes, P. And so you have to write to by outstanding rent in P's column, it is 5,000. Clear? Now in last video I told regarding retirement, regarding death, goodwill treatment is always same. Okay, always. In last video, if you see, you can notice that I told goodwill, total goodwill of the firm, it is given in the question 60,000, and I told at the time the two steps are there.
First, you have to calculate the gaining ratio. Okay, gaining ratio means new minus old. But in this particular problem, no new ratio is given. So easily you can find out in this way. Old ratio was 3:1:1. Clear? Now if Q is taking retirement, so ratio is now 3:1. Under this situation, 3:1 is the new ratio, and as well as 3:1 is the gaining ratio. Okay, so when old ratio is only given, no new ratio is given, so you can technically you can do that. Okay, old ratio was 3:1:1, Q is taking retirement, so you can delete that ratio, so you will find 3:1. This is your new ratio, this is your gaining ratio also. Okay, so total goodwill was 60,000. Clear? Now you have to find out the share of retiring partner. Who is retiring is Q. Q's share, it is 60,000 into his share was 1/5. So 1/5, 12,000. These 12,000 is adjusted with P and R in 3:1 ratio. Always you will do the same thing in case of retirement and death. Total goodwill 60,000. Who is taking retirement? Q. His share was how much? 12,000. That 12,000 is to be adjusted between the other two partners in gaining ratio 3:1. How you will show that? See, you have to write by P's capital. How much? 12,000 into 3/4. 12,000 into 3/4. How much? It is 9,000 in the column of Q. Again you have to write by R's capital. How much? 12,000 into 1/4. It is 3,000. Both you have to show in Q's column. Okay. Similarly, in opposite side, you have to write over here 2Q's capital in P's column 9,000 and R's column 3,000. Complete. Okay. Always you will do the same thing in case of retirement and death regarding goodwill. Okay. Now, new thing is that you can notice in old balance sheet, in asset side, advertisement suspense is there. In case of admission, I told the same thing. Now I am telling the same thing. If there is any goodwill or PL debit balance or advertisement suspense in asset in old balance sheet, okay, in asset side in old balance sheet, always these three things you have to write in debit side of the partner's capital account. So right now I am doing the same thing. I am writing over here to advertisement suspense. It is the fictitious asset. Okay, advertisement suspense is the fictitious asset. So you have to distribute in old ratio, that is 3:1:1. How much it will be? It will be 1800, 600 and 600. Okay, so basic things we have done. One thing is left, that is investment. I told in question is given that unrecorded investment was taken over by Q of 5,000. So you have to write over here to investment in Q's column, it is 5,000. Okay, so the things are almost completed. Last adjustment is left. That is the most important thing. After this, you just check the last adjustment. It is given Q. Q means who is taking retirement. You have to pay full amount to Q. माने तुम्हाके Q के पूरो टाका दे दीते हो. What? The due is there. You have to pay it full. See how much is coming. It is coming 64,500. If you add the B's column, you will get 64,500.
So you have to write over here 64,500. See how much balance is coming. Balance is coming 58900. 58900. You have to pay full immediately. So you have to write over here to bank 58900. This was the question. But question arising, sir, ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक में तो सिर्फ 4000 था, तब इतना पैसे कहां से आया? दैट इज द क्वेश्चन. यू आर पेइंग 58900 टू क्यू, बट यू हैव ओनली 4000 इन ओल्ड बैलेंस शीट. सो बुझতেই পারছো এই ব্যালেন্স টাকাটা কাকে আনতে হবে? यस, পি কে আর আর কে আনতে হবে. হাউ দে উইল ব্রিং দ্য মানি? কোশ্চেনটা বড়. বলছে কিউ ইজ টু বি পেড ফুল and P and R are to be brought in necessary amount so that in new firm their capital will be in profit sharing ratio and bank balance will be 10,000. মানে হলো তিনটে কন্ডিশন. ফার্স্ট, you have to pay the full amount to Q, আর যদি পেমেন্ট করতে গিয়ে ইউ নিড মানি, সেই মানিটা কে নিয়ে আসবে? পি এন্ড আর. কিভাবে আনবে? in such a manner, এমন ভাবে তারা টাকাটা নিয়ে আসবে in new firm তাদের ক্যাপিটালটা হবে নিউ রেশিওতে, আর ব্যাংকে 10,000 টাকা পড়ে থাকবে. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন. সি, আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্কিং, ইউ জাস্ট ফলো মি. See, you have to do, first thing is that balance of P and balance of Q R, not Q, it is R. Okay, Q is already paid, so you have to do the balance of P and R. See how much balance is coming. 60,1500, 6,000, 5,000. It is coming 72,500. Okay, 72,500. It is P is total. Then this side 9,1800 is there, 10,800 is there. So balance will be 10,800. Okay, so if you do the balance of P, you will get total of P 72500, and in debit side two figures are there. By adding these two, you will get 10,800. Okay. If you do the minus, you will get the balance 61700. It is the balance of P. How you get the figure? Again, I am saying, see, total of P, it is 72500 minus the debit side figure, it is 10,800. How much is coming? 61700 is coming. Now see, similarly, balance of R, 40,500, 2,000. It is coming how much? 42500 minus 3,600. So balance will be 38,900. Under this situation, your step procedure must be correct. This is the correct procedure. How I am doing this? See, P's balance is 61700, R balance is coming 38900. By adding these two, you will get 100,600. Then add money to be brought in. কত টাকা পি কে আর আর কে আনতে হবে সেটা কিন্তু এখানে অ্যাড করলেই তোমার কাজ শেষ. কি করলাম? পি এর ব্যালেন্স বের করলাম, আর এর ব্যালেন্স বের করলাম, এখানে পুট করলাম, এই একটা পুট করে দিলাম. তারপরে কি করলাম? দেখলাম কত টাকা ওদের আনতে হবে. সি কিভাবে বের করছি দেখো, 58900 তোমাকে পে করতে হবে. কাকে পে করতে হবে? কিউ কে. তো সেই টাকাটা আনতে হবে 58900, প্লাস তোমাকে ব্যাংকে 10,000 রাখতে হবে, সেটাও আনতে হবে,
প্লাস ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিপ ইন মাইন্ড বিলস পেয়েবল, মনে আছে অঙ্কে বলা ছিল বিলস পেয়েবল 10,000 ছিল, ওরা এক্ষুনি পে করতে হবে, তাহলে ওরা তোমাকে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবে, তাহলে 10,000 থেকে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট যদি তুমি দিয়ে দাও, হাউ মাচ ইউ হ্যাভ টু পে? 9,000, সেই টাকাটাও আনতে হবে 9,000। ওকে, সো কত টাকা আনতে হচ্ছে দেখে নাও। ফার্স্ট হচ্ছে কিউকে কত পে করতে হচ্ছে? 58,900। ব্যাংকে কত রাখতে হবে? 10,000। বিলস পেয়েবল কত পে করতে হবে? 9,000। তোমাকে এত টাকা আনতে হবে, কিন্তু অলরেডি ইউ হ্যাভ 4,000 অ্যাজ দ্য ওপেনিং ব্যাংক ব্যালেন্স, মানে 4,000 টাকা তোমার কাছে অলরেডি আছে। এইটা করলে তোমার ব্যালেন্স আসবে 73,900। তাহলে এটা হচ্ছে পি আর কিউ এর টোটাল ব্যালেন্স, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড হোয়াট দ্য অ্যামাউন্ট দে উইল ব্রিং। ওকে, বাই অ্যাডিং দিস টু ইউ উইল গেট 1,74,500, 1,74,500। দিস ইজ দ্য ফাইনাল ক্যাপিটাল অফ দ্য নিউ ফার্ম। যখন ব্যালেন্স শিট করব, খেয়াল করে দেখো এই ফিগারটাই কিন্তু ব্যালেন্স শিটে টোটাল ক্যাপিটাল হয়ে গেল। এটা কার ক্যাপিটাল? এটা হচ্ছে পি আর আর এর ক্যাপিটাল ইন নিউ ফার্ম। তো সবাই জানে এই ফিগারটা করতে আসে বলো তো? ঠিক বলেছো, এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের টু ব্যালেন্স সিডি থেকে আসে। এখানে লিখবে টু ব্যালেন্স সিডি, টু ব্যালেন্স সিডি। এই ফিগারটা করতে আসছে, এই যে 174,500 ছিল, এই টোটাল ক্যাপিটালটা বলেছিল ওরা নিউ রেশিওতে হবে, মানে 3:1 এ ডিভাইড হয়ে যাবে। যদি এই টাকা তুমি 3:1 এ ডিভাইড করো, ইউ উইল গেট দিস ফিগার, পি এত আর কিউ হচ্ছে এত। তুমি এই ফিগারটা কোথায় লিখে দেবে? এখানে লিখে দেবে 130,875 আর হলো 43,625। এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্টার দিয়ে রাখলাম। এই ফিগার দুটো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কে এই ব্যাপারটা থাকে যে এমন ভাবে দে উইল ব্রিং দ্য মানি so that in new firm their capital will be in profit sharing ratio. First you have to calculate the capital, then you have to divide that capital in this ratio, and then you will get these two figures. Okay, অঙ্ক আর কিছু নেই, এবার জাস্ট ব্যালেন্স করতে হবে। টোটালটা করলে আসবে ফর পি it will be 141,675, 141,675, 47,225, 47,225. Then do the balance. You can see it will be 141,675 and it will be 47,225. ওকে, এবার ব্যালেন্সটা করবে, দেখবে এখানে একটা ফিগার চলে আসবে, এই টাকাটা ওরা নিয়ে আসবে। কি লিখবো? বাই ব্যাংক। কত টাকা নিয়ে আসবে? পি এ ব্যালেন্স করলে হবে 69,175, 69,175, আর দেখবে 4725, 4725। একবার পরীক্ষায় চেক করে নেবে, চেকটা দেখে নাও। এই দুটো ফিগার অ্যাড করলে তুমি দেখবে এই ফিগারটা আসছে কিনা, কারণ তুমি ওয়ার্কিং এ লিখেছো অ্যামাউন্ট টু বি ব্রট ইন 73,900। এই ফিগার যেটা আসবে এই দুটোর সঙ্গে এটা কিন্তু ম্যাচ করলে তোমার অঙ্ক রাইট হয়ে গেছে। খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এরপরে কিছুই নেই, ব্যালেন্স শিটটা পড়ে আছে, এটা খুব ইজি। ব্যালেন্স শিটের ক্যাপিটালটা অলরেডি ইউ গট, ক্রেডিটার্সে কোনো চেঞ্জ হয়নি, রিজার্ভ ছিল ডিস্ট্রিবিউটেড, বিলস পেয়েবল ছিল পেড হয়ে গেছে, আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট ছিল পেড হয়ে গেছে, একটাও আসবে না। অ্যাসেট সাইডে বিল্ডিংটা ইনক্রিজ করেছিল 88 হলো, ফার্নিচার ডিক্রিজ করেছিল 16 হলো, স্টক কোনো চেঞ্জ হয়নি। ডেটার্সটা দেখো, ডেটার্সটা ইম্পর্টেন্ট, 50,000 লেস কি আছে? 5,000 ব্যাড ডেট, লেস 4500 প্রভিশন, ফাইনাল ফিগার 40500। আর ব্যাংকে তোমায় কিছু করতে হবে না, ব্যাংক ওয়াজ গিভেন যে ব্যাংকের ব্যালেন্স 10,000ই হবে। তুমি 10,000 লিখে দেবে, অটোমেটিক্যালি ম্যাচ করে যাবে। এটা একটা খুব দারুণ একটা অঙ্ক আমরা করলাম। তোমাদের কাজ হবে কি, জাস্ট টুয়াইস, দুবার এই অঙ্কটাকে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। আমি আবার বলছি, প্রত্যেকটা অঙ্ক ভালো, নিজে দেখবে,
লাইক করবে, ডিসলাইক হলে ডিসলাইক করবে, কিন্তু কমেন্ট করবে, তারপর তোমাকে শেয়ার করতে হবে। আর তুমি তো অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো, তো সেটা আর বললাম না। যে নতুন কেউ সাবস্ক্রাইব করতে চাও, সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই তোমাদের বেনিফিটের জন্য। তাহলে আমাদের আজ এই ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করলাম। নেক্সট ভিডিও আমরা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আসছি, একটু ওয়েট করো।